Photography came to the world in the early 1830s. The camera existed for centuries. The reason we have photography in the early 1800s is chemicals. Iodine was first discovered as an element in 1811. Before that, we had chlorine, silver chloride. Silver chloride was recognized as being able to respond to light. The chemical reaction with where there's light, you got a dark image. Do you need to translate? Translate, yes. То есть идет речь о первых этапах развития фотографии. Сначала был открыт йод в 1811 году, позднее для него использовался хлорид серебра, который отличался своей особенностью реагировать на свет. Соответственно, получал зеркальное отражение, темное становилось светлым, а светлое становилось темным. So Daguerre recognized in 1831 that iodine with silver on a silver plate was 70 times faster than anything else they knew about. Дагер был тем, кто понял, что йод на серебряной пластине работал в 30 раз быстрее, чем все до этого известные технологии. So he wanted to work with silver iodide, but the problem, you put in the camera, exposition, 20 minutes, negative image. Через 20 минут экспозиции такая пластинка, вставленная в камеру, давала негатив в течение 20 минут. So, from 1831 to 1835, Daguerre was trying to take a negative camera image on a silver plate with iodine and convert it to white. Собственно говоря, вот 4 года у него заняло производство позитивных снимков с 1831 года по 1835 год. Дагерротип экспериментировал с серебряными пластинами, и за счет хлорида серебра, йодида серебра он получал негативы, а затем делал из них уже позитивные изображения. So he tried 4 substances before he discovered mercury. He tried carbonic acid. Несколько было предыдущих версий, то есть других технологий, до тех пор, пока не была использована ртуть. Была кислота на углероде вот основная, точную химическую формулу не знаю, но это один из предшественников. And from there he tried potassium chloride and then mercuric chloride. Хлорид калия использовался, а потом уже хлорид ртути. Mercuric chloride and then finally calomel and then eventually mercury. Ну и в итоге все эти вещества были недостаточно эффективны, и возникла возможность использовать ртуть. Пошла очередь до ртути. So calomel, mercuric chloride is a very fine white powder, and Daguerre was making it vaporize, hoping the powder would attach to the negative image to change it to white. Собственно говоря, вот хлорид ртути это была первая такая порошок белого цвета, который вступал в реакцию с пластиной, и негатив становился позитивом, становился светлым. Calomel, so mercuric chloride is a deadly poison. Calomel is mercuric chloride mixed with mercury. It's less deadly. Хлорид ртути является очень ядовитым веществом. И вот некий каломель, я вот не знаю, что это по химии, как оно правильно звучит, может кто-то знает такое вещество. То есть есть хлорид ртути, и он смешивается с ртутью, и получается менее вредное, менее едкое вещество, менее ядовитое. Каламель? Yeah. And so Daguerre eventually realized that calomel has more mercury in it than mercuric chloride. And so the final step was just mercury on its own. И в итоге все пришло к тому, что стало использоваться чистая ртуть. Now, he was still trying to take a negative image with boiling mercury to convert to white. Негатив получался путем нагрева ртути. И, соответственно, затем происходило уже создание позитива. And eventually he reduced the temperature and the exposition in the camera. Изначально температура была очень высокая, то есть буквально вот до кипения доводилась ртуть. Постепенно происходило снижение температуры, а также уменьшение времени выдержки. To eventually discover the latent image, the invisible image,
in about August 1835. В августе 1835 года вот был получен первый уже позитивный снимок, первое изображение. The history books say it was by accident, but I don't believe that. Как пишут в исторических книгах, это случилось совершенно случайно, хотя в это сложно поверить. Okay, so in 1835, the latent image exposed in the camera for 3-4 minutes, developed with mercury vapor, and then let the plate stand in the sun, and the iodine in the shadows would darken. Соответственно, вот выдержка была 3-4 минуты, потом происходила проявка путем использования паров ртути, и затем на солнце помещалась пластина, и получалось уже изображение. And that is a permanent image, 1835. То есть вот уже получилось первое устойчивое изображение в 1935 году. But the contrast was still unsatisfactory. То есть не совсем точно, не совсем удачно была контрастность, не совсем удачно получились контрасты. То есть размытые были. So from 1835 to 1837, Daguerre works to improve the contrast. И вот 2 года, с 1835 по 1937 год, он занимался над тем, чтобы улучшить контрастность. So he tries acid to engrave the shadows and fill them with lamp black, soot, carbon black. То есть использовалась кислота для того, чтобы вот вытравливать изображение, а также сажа. But he realizes the mercury image is too delicate, it doesn't work. Собственно говоря, ртутные изображения были очень хрупкими и быстро портились, то есть быстро изображение распадалось. So he then realizes he must find a way to remove the silver iodide. Поэтому он должен был найти способ того, как убрать с пластины йодид серебра. And at the same time, use a polished plate, so once the iodine is removed, the plate will reflect the black, and that would give him the contrast. Да, и одновременно решить вопрос с полировкой пластины, чтобы после удаления йодида серебра, чтобы пластина сохраняла изображение. Okay, so iodine comes from salt water. Йод получается из соленой воды. So Daguerre, thinking, if I take a plate with iodine on it and I put it in salt water, it would dissolve it. Но он и думал, что если он положит пластину в соленую воду, то йод будет растворен. And because the plate is copper сама пластина это медная and silver, и серебро. By immersion in the salt water, it generated electricity. И при помещении в соленую воду начиналось производство электричества за счет реакции. Which decomposed the silver iodide. Соответственно, получается йодид серебра образовывался. And voila, le daguerrotip. Вот и получился дагерротип. Now, the polish is important. Очень важна полировка. So Daguerre, in 1838, he went to a silver plater named Gandois and said, because the surface of the plate was very poor, and he wanted a smoother plate. And so he asked if the silver polisher could hammer, planish, to hammer the plate smooth. Он обратился в 1838 году к мастеру серебряных дел и попросил придумать какой-то способ, чтобы было более идеальное качество поверхности, более совершенная полировка. За счет буквально отбития молотком там как-то пластины, чтобы она была безупречно ровной. And French daguerreotype plates, you can tell they're identifiable by the planishing, the planishing hammer. Французский специалист как раз таки посоветовал ему, как улучшить качество за счет полировки пластины. In America and England, the silver is rolled. В Америке происходит прокатка серебра. Like in France. А во Франции также. But no polishing. Да, механической обработки. Okay. Ударной. So what that means is the plates have very small indentations and defects from the rolling process. За счет процесса прокатывания оказываются небольшие вмятины, небольшие углубления на поверхности. Okay, so our job, our challenge, is to polish
Поэтому необходимо полировать и полировать как следует, чтобы их ликвидировать. To minimize the Или хотя бы defects. свести к минимуму все дефекты. Okay? Can I tell a small anecdote? Yes? So a French tradition is that in the 1840s, Paris was a very quiet and very pleasant city. Very few delinquents and criminals. So the policemen had leisure time, and then they could make some extra money by polishing daguerrian plates. Is it true? Yes. Рассказали It's a небольшой анекдот про non-Belgian anecdote. палестинских. Is that why we call them policemen? Мало Yes. не было ничего делать, чтобы заработать больше денег, Okay, so поэтому называют не policemen, а polishman. okay, so it's very important. There's no way to get a perfect plate. Сложно создать идеальную пластину, нет такого идеального универсального рецепта. But if it's polished well and extremely clean, you won't see the defects in the plate because the image will hide everything. Да, то есть если мы не сделаем четкой обработки, четкой полировки поверхности, то когда мы нанесем изображение, то будут видны все дефекты пластины. So the clean is as important as polish. То есть вторым после полировки не менее важным является чистота пластин, то есть не должно быть никаких пятен, не должно быть никаких лишних примесей. So we don't touch the plates before at all, never. Handle very carefully by the edge. Только за края. We don't touch the surface of the buffing paddles ever. No. Также нельзя трогать поверхности полировочных устройств, чтобы там не остались следы пота, там каких-то органических веществ. One question. When we found some old daguerreotype with a fingerprint, Yes. does it mean the fingerprint was a mistake in time of polishing? It's before taking the image? No. After. After it can still, if it is gilded, it can be... Possible. Да, но когда уже покрыто золотом, уже готовый дагерротип, то можно трогать пальцем, беды не будет. Там уже защитное покрытие образуется. Yeah. Yeah. Daguerreotypes knew to be careful. The operators. So, 1839, the process was only iodine, well-polished plate, exposed, developed, fixed, and put behind glass. Soon after, 3 improvements. То есть вот до 1939 года все было четко, как было описано. То есть делается полировка, делается выдержка, экспозиция, используется йод, и, соответственно, потом происходит проявка, фиксация, покрытие защитным слоем и помещение в специальных кожах. Потом было сделано 3 еще усовершенствования. Optics. Оптика. The Petzval portrait lens was dominated. The portrait objective par Joseph Max Petzval. Портретный объектив Петцваля. Вот рисовать, потому что мне поверь, не знакомы, да. Вена. Yeah. So 5 times faster than Daguerre's lens. 5 раз работал он быстрее, чем линзы объектив Дагерра. Daguerre could easily have made portraits, but he didn't like the aberration of the fast lens. He wanted sharp from corner to corner. Да, Дагерр мог бы делать портреты, но ему это не нравилось, ему нужны были другие острые углы. Yeah. Okay. The second improvement was the addition of the accelerating halogen. Затем были введены специальные ускоряющие вещества, ускоряющие процесс. Okay. So in England, Antoine Claudet introduced chloride of iodine. В Англии был введен в использование хлорид йода. And eventually, bromine was also tried, but it was very difficult to work with. Также брomин был введен, но с ним было очень сложно работать. In 1844, Daguerre was still making experiments to try to work well with bromine. В 1844 году Дагерр экспериментировал с бромином. But eventually, when you go, in 1844, the second step of iodizing after bromine solved the bromine problem. В 1844 году был второй этап работы с йодом, и после работы с бромом, это была
проблема работы с бромом, сложности работы с бромом была решена. Okay, so relatively speaking in terms of speed, 1839 daguerreotype, for example, if it's 10 minutes. В 1835 году 10 минут делался дагерротип. If Antoine Claudet accelerates with chloride of iodine, 1 minute. А когда уже был использован хлорид йода, то всего 1 минута. And if used with bromine, like 1844, 10 seconds. А с использованием бромина вообще 10 секунд в 1144 году. So 10 minutes, 1 minute, 10 seconds. Да, то есть 10 минут, 1 минута и 10 секунд. Okay, and the final step improvement was the gold toning. Да, и самым было золотое покрытие поверхности. So without gold toning, the image is like dust. Не будь этого покрытия, изображение как пыль могло бы распадаться. And when you apply the gold toning solution, you deposit gold on the plate around the particle, and it adheres the image particles to the plate. Соответственно, да, как лак, золотое покрытие работало по принципу лака, оно как бы впечатывало в пластину все вот полученные детали изображения, и уже изображение не распадалось. Which allows for applied color. When the plate is toned with gold, it can withstand the brush to be able to add color. Соответственно, уже поскольку изображение закреплялось, то можно было с помощью кисти носить различные цвета. То есть изображение уже не страдало от воздействия кисти. But nevertheless, the silver will still tarnish, so the final, it needs to be sealed carefully behind glass to prevent it from В то tarnishing. же время для самой оптимальной защиты, более надежной, необходимо было еще держать дагерротип под стеклом в специальном кожухе, в специальной оправе. Which colors were used? All colors. Which kind of paint? Pastel. Пастель. You take a pigment and grind it with gum arabic, Гумми арабик. dry, Сушка. extremely fine powder. Да, очень тонкие и очень мелкого размера частицы. Take a brush, dry brush, Сухая кисть. pick up the color, И аккуратно. apply it to the plate, and when you, the moisture was set. И вот именно за счет влажности в дыхании все это закреплялось на поверхности изображения. No, after. Any questions before we begin? Any questions before we begin? Есть ли еще вопросы для продолжения? Для перехода к практике. Possible to use modern synthetic pigments for toning? Possible? Is it like If they have metal in them, that would react with the silver. So если там есть металл в составе? Серебро вряд ли получится. I have one question, but it's you don't put Robert Cornelius in the improvement because he did not share. It was like isolated Cornelius in Philadelphia. in my dissertation, I talk about Cornelius. Cornelius and Daguerre were both working with the bromine issue. So Cornelius did not publish his improvement. Were not shared. That's it. It was like he isolated. Okay, Yeah. that was my question. yeah. And You don't speak. You know, Kaku has some daguerreotype of 1841 said taken instantaneous less than 5 seconds. yeah, it's okay. Yeah, normal. Yeah, with chlorine, it's fast with a fast lens. Yeah, easy. And autre question? Any more questions? Еще вопросы будут какие-то? I would like Ines to speak. I have one question. I have one question. Perhaps it's interesting for everybody because we talked about that yesterday. And what time? Have there been? Oh, sorry. No, just at what time the people discovered the problems with mercury?
in the first period, they just they boiled mercury. When was it clear that this harming the health? They knew. They knew. Oh yes. Claudet had a fume hood in his darkroom. Southworth and Hawes had a yes. And also amalgam for the metal working much more before. Oh, all of the domes. You know, fire gilding. In Byzantine time. That's crazy. All the mirrors industry was made with mercury. So Okay. They knew it was dangerous. But so many things were dangerous at that time. So many things today are dangerous. The cell phones are dead. Have Yes. there ever be any experience in the development of images in red light? Oh, the Becquerel, yes. The Becquerel process does not use mercury Он не использует процесс ртути вообще. and cannot use chlorine or bromine either, only iodine. Только можно использовать здесь йод в данном случае. Только один йод. Без ртути. And exposition in the camera is faster than iodine with mercury, but slower than bromine and iodine with mercury. Да, экспозиция будет быстрее, чем если это будет йод и ртуть, но медленнее, чем если это будет использоваться бромин и йод. Okay. Exposure in the camera and then with red light, put it in the sun for 2, 3, 4 hours. Да, и после этого на солнце выставляется на 2-3-4 часа. 2-3-4, да. Yeah. Now, the contrast is very low, contrast range. Низкая контрастность. Gaudin tried for a few experiments, which I have not done, a combination, this is maybe 1841, before bromine, a combination of silver iodide exposed in the camera, brief printout exposure with red light, and then mercury development to gain speed. То есть в любом случае должны быть какие-то комбинации, может быть тогда вот если берется хлорид серебра, потом экспозиция в камере, потом вот red light, то есть выдержка в красном свете короткая, и потом уже обработка ртутью. So there is no way to escape mercury. Mercury should be used in any case, yes? No, not necessarily. Becquerel, you don't need mercury. В данном случае можно обойтись, но просто есть процесс чистый, а есть процесс комбинированный. But the image quality is not the same. Да, разные качества изображения в итоге получаются, конечно. The bigger contrast we could receive with the technology that we make here. Yeah. The best, we're making we will do the height, the maximum quality. We try. То, что будет, We то, try. что будет делаться здесь, получится максимальное качество. At the end of the day, it is a handmade process, and so hand skills can affect the quality of the result. Да, очень So, важно. sorry, one little bit question more. There's more question. Yes. Is that the difference between the final in the final picture if we use the different color temperature Oh yes, for light? for light? Yes. Oh, absolutely. Yeah, the daguerreotype is predominantly sensitive to the ultraviolet blue up to about 430 nanometers. If you want to expose with green light, you need far more exposure. So, for example, yesterday, the daguerreotype sees blue and skies fastest, green slow. So, if we do a shot and we want the sky to be white and not solarized, to be blue, you expose for the sky, the grass, the green will be dark, very dark. So, to expose for the grass, you need 3 more stops exposure, but then the sky is overexposed. Right? So what I did yesterday is I used a yellow filter to hold back the sky. Okay? Okay, shall we begin?